So string length is a function. ఈ function యూస్ చేయాలంటే again ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు కంపల్సరీగా hash include string.h. కంపల్సరీగా ఈ string.h అనే ఫంక్షన్ హెడర్ ఫైల్ ఇంక్లూడ్ చేస్తేనే either you can use string length or gets or puts ఏదైనా చేయొచ్చు. Okay, like this you have so many other functions also. Let us say I have two strings. Let us say I have s1 అనే ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది, s2 అనే ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది. s1 లో ఏముంది? Let us say I have given as Srinivas. Okay, now I want to copy all the contents of s1 into s2 copy చేయాలనుకోండి. నార్మల్గా మెథడ్ ఏంటి? సో s1 is equal to Srinivas అని ఇచ్చాను కాబట్టి s1 లో ఏముంటుంది? Let us say I have array of characters like this. I'll write SRINIVAS and last one is /0 ఉంటుంది. అంతే కదా మనం అనుకున్నాం, /0 ఉంటుంది. దో ఇట్ మే బి అందరు ఇంకా ఉన్నా సరే ఇట్ స్టోర్స్. నౌ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ array s2 also. I want to copy all the contents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇది s2 అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కాపీ Srinivas, string Srinivas into s2, string s1 లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ s2 లో కాపీ చేయాలనుకోండి, ఏం చేయాలి నేను? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. strlen of s1. Let us say the s1 అంటే కనుక ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 4 + 4 8 ఉన్నాయి. సో ఏం చేయాలి నేను? ఈచ్ క్యారెక్టర్ని ఫర్ అంటే అదే కదా, ఎస్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టాలి, ఆర్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టాలి, అలా తీసుకొచ్చి పెట్టాలి. అంటే ఏం చేయాలి? ఫర్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, i less than 8 అనే రాయొచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ రైట్ strlen of s1 i plus plus. ఏం చేయాలి నేను? s2 of i ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు s1 of i. అంటే ఏం చేస్తుంది? s2 of 0లోను s2 of 0లో i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు s2 of 0లో s1 of 0 let us say 0 1 2 3 4 5 6 7 అయితే కనుక 1 2 3 4 5 6 7 ఇంకా ఉంటాయి మిగతావన్నీ, బట్ ఓన్లీ విల్ కన్సిడర్ అప్ టు 7 ఎందుకని అవే కాపీ చేయాలి కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? s2 of 0లో s1 of 0 s i ఇంక్రిమెంట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే s1 of 1లో s2 of 1 కాపీ చేస్తాం. నెక్స్ట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయినప్పుడు s1 of 2ని తీసుకొచ్చి s2 of 2లో కాపీ చేస్తాం. అలాగే s1 of 3ని తీసుకొచ్చి s2 of 3, s1 of 4 s2 of 4, s1 of 5 s2 of 5, s1 of 6 s2 of 6, s1 of 7 s2 of 7. అక్కడ 7 అయిపోయిన తర్వాత 8 వస్తుంది కదా, 8 less than 8 falls కాబట్టి I copy. So if I want to copy one string into another string, first of all I need to find out what is the length of the first string, and then I need to start from the first 0th index to length of the string -1 వరకు కన్సిడర్ చేసి ఈచ్ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ కాపీ చేయాలి. సరే, ఇంత కష్టపడడం నాకు ఇష్టం లేదండి. ఈజ్ దేర్ ఎనీ అదర్ ఫంక్షన్? ఎస్, I have strcpy ఫస్ట్ s2, s1 అంటే కనుక, so whatever the contents of s1 I will copy the contents into s2 like this. అంటే ఏమొస్తుంది? This is destination. ఫస్ట్ ఏది ఇచ్చామో అది డెస్టినేషన్ అవుతుంది, అండ్ వాట్ ఆర్ ద సెకండ్ we have given that source అవుతుంది. సో ఈ సోర్స్ లో ఉన్న స్ట్రింగ్ ఉన్న ఏ క్యారెక్టర్ ఎంతైనా సరే ఇట్ విల్ కాపీ ఆల్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ సోర్స్ s1 into s2. So strcpy is another function which copies one string into another string. సో రెండు స్ట్రింగ్లు ఉంటే కనుక ఒక స్ట్రింగ్ లోంచి ఇంకో స్ట్రింగ్ కాపీ చేయాలి అంటే కనుక ఐ విల్ యూజ్ strcpy of destination, source. బాగుంది సార్. Let us say the next target is I have one string s1 లో ఒకటి ఉంది, I have s2 లో ఇంకోటి ఉంది.
లెట్ అస్ సే ఇదే తీసుకుంటే కనుక ఎస్ఆర్ఐ ఫస్ట్ లో ఉంది, ఐ హ్యావ్ ఎన్ఐవిఏఎస్ సెకండ్ లో ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ వన్ మోర్ స్ట్రింగ్ ఎస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవ్వాలి, ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న అన్ని క్యారెక్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కూడా కాపీ చేసి ఐ వాంట్ టు కంబైన్ బోత్ ద స్ట్రింగ్, ఈ స్ట్రింగ్ లోది ఈ స్ట్రింగ్ లోని క్యారెక్టర్స్ కంబైన్ చేసి ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఇట్ అందర్ స్ట్రింగ్. అంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, సెకండ్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, థర్డ్ ఏం చేయాలి, నేను ఫస్ట్ S1 లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని కాపీ చేయాలి, తర్వాత S2 లో కాపీ చేయాలి. అంటే ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ఏ arrays like this, let us say S1 లో ఏమున్నాయి, S1 లో I have S R I ఉన్నాయి. Similarly, if I consider this as S2, so ఇక్కడ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, 5 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. let us say my characters as NIVAS. now ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను నేను, I want to have an array. ఆ arrayలో ఏముండాలి, ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు కాపీ ఆల్ ద కంటెంట్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఎస్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కాపీ చేయాలి, ఎస్ తర్వాత ఆర్ని తీసుకొచ్చి ఆర్ని కాపీ చేయాలి, ఐని తీసుకొచ్చి ఐని కాపీ చేయాలి. కాపీ చేసిన తర్వాత ఏమవ్వాలి, ఇవన్నీ క్యారెక్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు కాపీ ద నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్. సో ఫస్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు కాపీ ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్. ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయాలి, నేను ఐ వాంట్ టు కాపీ ఈ ఎన్ను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కాపీ చేయాలి, ఐని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కాపీ చేయాలి, వి ఏ అండ్ ఎస్. సో ఫస్ట్ లూప్ లో ఏమవ్వాలి, ఐ నీడ్ టు కాపీ ఆల్ ద కంటెంట్స్. లెట్ అస్ సే ఇప్పుడు దీని కోడ్ ఎలా రాద్దాం చూద్దాం. లెట్ అస్ సే ఐ హ్యావ్ ఐ అండ్ జే రెండు తీసుకున్నాను వేరియబుల్స్. ఐ హ్యావ్ క్యారెక్టర్ అరేస్, ఐ హ్యావ్ డిక్లేర్ ch క్యారెక్టర్, S1 ఆఫ్ 100 డిక్లేర్ చేశాను, S2 ఆఫ్ 100 డిక్లేర్ చేశాను. S3లో ఏం రావాలి, S3లో కాపీ చేయాలి కాబట్టి ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్. సో నౌ I have read both the strings by using S1 and gets of S2. సో రెండు స్ట్రింగ్లు రీడ్ చేస్తాను. నౌ మై టార్గెట్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ టు కాపీ, దిస్ ఈజ్ S1, దిస్ ఈజ్ S2, నౌ దిస్ ఈజ్ S3. సో ఇప్పుడు కాపీ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, నేను ఇక్కడ ఫర్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, I లెస్ దాన్ స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ కదా కావాలి, ఫస్ట్ ఈ స్ట్రింగ్ అన్ని కాపీ చేయాలంటే స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ కావాలి. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఐ విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ strlen ఆఫ్ S1 I ప్లస్ ప్లస్. ఏం చేయాలి, నేను I ప్లస్ ప్లస్ లో చేసేటప్పుడు ఐ నీడ్ టు కాపీ S3 ఆఫ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు S1 ఆఫ్ I. సో కాపీ అయిపోయేసరికి అన్ని కాపీ అయిపోతాయి. కానీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం అవ్వాలి, ఒక సెకండ్, అక్కర్లేదు కదా, ఇది అక్కర్లేదు కాబట్టి అది కాపీ చేయాలి. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు, 1 అయినప్పుడు, 2 అయినప్పుడు ఐ కాపీడ్ ఆల్ ద థింగ్స్ టు S. దీంట్లో 0, 1, 2 కాపీ చేశాను. అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐ నీడ్ టు కాపీ ద వాల్యూస్. ఏ వాల్యూస్ కాపీ చేయాలి, ఇది తీసుకుని J ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుని J లెస్ దాన్, నౌ ఏం చేయాలి, strlen ఆఫ్ స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ తీసుకోవాలి, J ప్లస్ ప్లస్. J ప్లస్ ప్లస్ చేసినప్పుడు నౌ ఐ నీడ్ టు కాపీ J ఆఫ్ 0, అంటే S2 ఆఫ్ Jని ఎందులో కాపీ చేయాలి, ఐ నీడ్ టు కాపీ ఇన్ నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూలో కాపీ చేయాలి, 3లో. సో అందుకని ఏం చేస్తాను, నేను ఇక్కడ నెక్స్ట్ I వాల్యూ రావాలి, అంతే కదా, నెక్స్ట్ I వాల్యూ రావాలి కాబట్టి I ప్లస్ ప్లస్ చేసి దెన్ ఐ విల్ రీడ్ ఇంటూ S3 ఆఫ్ I. అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఇక్కడ 3 వరకు కాపీ అయిపోయి కాబట్టి 0, 1, 2 అయిపోయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ స్టోర్ ఇన్ థర్డ్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఇక్కడ 2తో అయిపోయింది కదా. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ 0, 1, 2, 3 లెస్ దాన్ 3, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 I ప్లస్ ప్లస్ అక్కర్లేదు, I ప్లస్ ప్లస్ తర్వాత ఉండాలి.
ఐ ప్లస్ ప్లస్ ముందు అక్కర్లేదు, ఎందుకని ఇక్కడ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే కనుక సెకండ్ క్యారెక్టర్, ఎస్ ఫస్ట్, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఆరు, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయితే ఐ వచ్చిన తర్వాత ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అయినప్పుడు 3 అయినప్పుడు లెస్ దాన్ కాదు కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తాం. సో ఐ వాల్యూ 3 ఉంది. సో ఎస్ ఆఫ్ 3లోనూ రాయాలి. 3లో ఏం చేయాలి, నేను ఈ S2 ఆఫ్ రాయాలి, n రాశాను. n రాసిన తర్వాత